السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد العراقي من قناة Just 5، وانت بتتعلم دلوقتي انجليزي بأسهل وأفضل وكمان أسرع الطرق. في الحلقة دي هنبدأ على طول نسمع ونتعلم الخمس جمل ونحفظهم كويس جدا. بس فضلا لا أمرا، قبل ما نبدأ ادعم القناة بلايك وسبسكرايب وشير، وما تنساش تفعل جرس التنبيهات وخليه على الكل علشان أي حاجة تنزل على القناة توصلك إن شاء الله. يلا نبدأ على طول، يلا بينا. Just want to make sure. I just want to make sure. I just want to make sure. I just want to make sure that Well, I just want to make sure. الجملة الأولى بتقول I just wanna make sure. I just wanna make sure. wanna هنا اختصار ل want to بس بالأمريكان لانجوج. طبعا زي ما انتوا عارفين ان في بريتش وفي أمريكان، في بعض الاختلافات بينهم في النطق وبعض التعبيرات، وإن شاء الله مستقبلا كل ما نتعرض لحاجة ممكن نذكرها. الجملة معناها أنا فقط أريد التأكد. I just wanna make sure. أنا فقط أريد التأكد. تعالوا نرجع نسمعها تاني. Just want to make sure. I just want to make sure. I just want to make sure. I just want to make sure that Well, I just want to make sure. Yeah, I'd like to speak to Special Agent. I'd like to speak to my lawyer. I'd like to speak to the principal, please. Yeah, I'd like to speak to my daughter's. الجملة التانية I'd like to speak to please. I'd like to speak to please. الجملة معناها أود التحدث إلى، وبنقول الشخص اسمه أو صفته، ممكن يكون مدير، مسؤول، ابنك، بنتك، زوجك في العمل وهكذا، وبعدها ممكن نقول من فضلك. ودي دايما بتيجي لما بتكلم في التليفون وحد رد عليا غير الشخص اللي أنا عايز أكلمه، فبقول أود التحدث إلى فلان. طبعا الشخص اللي أنا عايز أكلمه زي ما شفته في المشاهد كل شخص كان طالب حد معين، وهنوضح ده في الترجمة. Yeah, I'd like to speak to Special Agent. الجملة بتقول I'd like to speak to special agent. I'd like to speak to special agent. أريد التحدث إلى الوكيل الخاص. Special agent يعني الوكيل الخاص. Special يعني خاص، و-agent يعني وكيل. I'd like to speak to my lawyer. I'd like to speak to my lawyer please. I'd like to speak to my lawyer please. أريد التحدث إلى المحامي الخاص بي. My lawyer. Lawyer يعني المحامي. I'd like to speak to the principal, please. I'd like to speak to the principal please. I'd like to speak to the principal please. أريد التحدث إلى المدير من فضلك. Principal يعني المدير. Yeah, I'd like to speak to my daughter's. I'd like to speak to my daughter please. I'd like to speak to my daughter please. أريد التحدث إلى ابنتي. Daughter يعني ابنتي. I have to get back to work. 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 الجملة الثالثة I have to get back to work. I have to get back to work. معناها يجب أن أعود إلى العمل. تعالوا نرجع نسمعها تاني. I have to get back to work. 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 Now, I don't know much about anything. I don't know much about the Bible. I don't know much about classical music. I don't know much about it either way. الجملة الرابعة بتقول I don't know much about. I don't know much about. الجملة معناها أنا لا أعرف الكثير عن، وبتقول الشيء اللي أنت ما تعرفش عنه. زي مثلا أنا معرفش كتير عن لعبة الجولف مثلا، أو معرفش كتير عن أخبار اللي بتحصل في بلد معينة، وهكذا. زي ما شفتوا وسمعتوا في المشاهد إن كل حد في المشهد كان بيذكر الشيء اللي لا يعرف عنه الكثير، وهنوضح ده برضه في الترجمة. يلا نشوف. Now, I don't know much about anything. الجملة بتقول I don't know much about anything. I don't know much about anything. أنا لا أعرف الكثير عن أي شيء. Anything أي شيء. I don't know much about the Bible. I don't know much about the Bible. I don't know much about the Bible. أنا لا أعرف الكثير عن الكتاب المقدس. The Bible الكتاب المقدس طبعا عند المسيحيين. I don't know much about classical music. I don't know much about classic music. I don't know much about classic music. أنا لا أعرف الكثير عن الموسيقى الكلاسيكية. Classic music الموسيقى الكلاسيكية. I don't know much about it either way. I don't know much about it either way. I don't know much about it either way. لا أعرف الكثير عنها في كلا الحالتين. I don't know much about it. لا أعرف الكثير عنها either way في كلتا الحالتين. I'm going to take care of this. I'm gonna take care of you.
I'm gonna take care of you. Gonna take care of you, okay? I think I'm gonna take care of myself. الجملة الخامسة بتقول I'm gonna take care of. I'm gonna take care of. الجملة معناها سأعتني بيه، وبنقول الشخص أو الشيء اللي هنعتني بيه، زي ممكن نعتني بشخص عزيز علينا مريض، أو هنعتني بأنفسنا مثلا، زي برضو ما سمعنا في المشاهد. وهنوضح في الترجمة كل مشهد كان الشخص اللي فيه بيقول هو بيعتني بمين. يلا نشوف ونسمع، يلا بينا. I'm gonna take care of this. الجملة بتقول I'm gonna take care of this. I'm gonna take care of this. سأعتني بهذا. of this بهذا. I'm gonna take care of you. I'm gonna take care of you. I'm gonna take care of you. of you يعني بكي أو بك. سأعتني بكي. I'm gonna take care of you. I'm gonna take care of you. سأعتني بك. of you بك. Gonna take care of you, okay? I'm gonna take care of you, okay? I'm gonna take care of you, okay? سأعتني بك. تمام. I think I'm gonna take care of myself. I'm gonna take care of myself. سأعتني بنفسي. of myself بنفسي. تعالوا بقى نسمعهم كلهم تاني مرة واحدة. Just want to make sure. I just want to make sure. I just want to make sure. I just want to make sure that Well, I just want to make sure. Yeah, I'd like to speak to Special Agent. I'd like to speak to my lawyer. I'd like to speak to the principal, please. Yeah, I'd like to speak to my daughter. I have to get back to work. I have to get back to work. You have to get back to work. I have to get back to work. I have to get back to work. Now, I don't know much about anything. I don't know much about the Bible. I don't know much about classical music. I don't know much about it either way. I'm gonna take care of this. I'm gonna take care of you. I'm gonna take care of you. Gonna take care of you, okay? I think I'm gonna take care of myself. معادنا دلوقتي مع الهومورك، وهم فقط جملتين من مشهدين عايزكم تسمعوهم كويس جدا، ودايما بفكركم تكتبوا لي في الكومنتس سمعتوا ايه حتى لو كتبت غلط. I don't know what's going on here. 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 Make all your dreams come true. 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 وبكده خلصت الحلقة، يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله تستفيدوا أكتر وأكتر في قناة جاست 5. وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل جرس، علشان إن شاء الله أول ما الحلقة تنزل تعرف على طول وتكون أول واحد تلحق تشوفها. كان معكم محمود العراقي من قناة جاست 5. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.